Hello everyone, welcome to English Fever channel. Today's advanced English word is diligent. Diligent means working hard, carefully and consistently to achieve your goals. In Tamil, diligent means vidamuyarchi ullavar or muyarchiyudan செயல்படுபவர். Now repeat after me. Diligent, diligent, excellent. Let's look at some examples. She is a diligent student who studies every day. அவள் தினமும் படிக்கும் விடாமுயற்சி உள்ள மாணவி. He is diligent and always completes his work on time. அவர் மிகவும் முயற்சியுடன் செயல்பட்டு தனது வேலையை நேரத்தில் முடிக்கிறார். Here's another example. A diligent employee is often trusted by managers. விடாமுயற்சியுடன் வேலை செய்யும் ஊழியர்களை மேலாளர்கள் அதிகம் நம்புவார்கள். Now let's see a workplace sentence. Her diligent efforts helped the team achieve its target. அவளின் விடாமுயற்சியான முயற்சிகள் அணியின் இலக்கை அடைய உதவின. Now let's practice the pronunciation. Diligent, diligent, diligent. Remember, talent is important, but diligent people achieve success through hard work and consistency. Use the word diligent in your daily conversations and improve your English vocabulary. Follow, subscribe, and like English Fever channel for daily advanced English words. See you in the next lesson.